Bonjour à tous. Hello everyone. Welcome back to the French Made Easy podcast. This is episode number 154, numéro 154. Today, we are going back to our little French stories with comprehension questions. And today's theme for the story is celebration. So let me explain how it's going to work for those who are new here. I will read a mini story in French, in full French, that I've divided into 5 parts. After each part of the story, there are comprehension questions to test your understanding of that story. Now, I will not read the questions on the podcast to try to keep everything short and sweet, but you can get those questions with their answers directly on my website. The link is in the episode notes on your podcast platform, and it is completely free. Now, this comprehension story is for beginners, but I've got a story kit, which includes a transcript, translations of the story in English, comprehension questions for each part, and answers to those questions. Now, this story kit will be helpful for you if you want to cross-check your overall understanding or just clarify certain points of the story. Now, again, all the links are in your podcast platform. It is free. I also encourage you to listen to the story first a few times if you need to. That's absolutely fine. You can just rewind this episode. Then try to answer the questions before checking the transcript, before checking the translations, and of course the answers to those questions. Might be a little bit challenging depending on your beginner level, but I can assure you that this type of exercise will really, really help you improve your overall understanding of French. So I will read each part of the story slowly, much slower than I would usually speak in French. But if it is still not slow enough for you, you can actually choose the speed on your podcast platform. So on Spotify, Apple Podcast, and pretty much all the other podcast platform, I assume you can just slow it down if you need. All right, are you ready? I will just read the story in French now. Good luck. Une invitation de mariage. Partie 1. Invitation et préparatifs. Laura reçoit une invitation pour le mariage de sa cousine. Quelques jours plus tard, elle organise son voyage en train. Le week-end suivant, elle choisit une jolie robe bleue pour l'occasion. Ensuite, elle achète un cadeau pour les mariés, un plaid en cachemire. Partie 2. Arrivée à la cérémonie. Laura arrive au château dans le sud de la France où se déroule le mariage. Le château a un grand jardin et un petit lac. Elle retrouve beaucoup de membres de sa famille et rencontre de nouvelles personnes. Partie 3. La cérémonie. La cérémonie a lieu dans le jardin du château. Des chaises blanches sont alignées devant un autel décoré de fleurs. La cousine de Laura marche vers l'autel dans sa robe de mariée. Les mariés échangent leurs alliances et tout le monde applaudit. Partie 4. Le cocktail et le dîner. Après la cérémonie, les invités vont sous un grand chapiteau pour le cocktail. Il y a de grandes tables avec beaucoup de petits fours et de boissons. Pendant le dîner, des membres de la famille font des discours. Certains rient, d'autres sont émus. Le dîner se termine avec le gâteau des mariés. Partie 5. La soirée dansante. Après le dîner, la soirée continue. Un DJ s'occupe de la musique pour la soirée. Laura s'amuse avec toute sa famille.
Les invités dansent et profitent de la soirée. À la fin, ils écrivent leurs vœux pour les mariés sur des cartes et les placent dans une boîte souvenir. Et voilà, that concludes this mini short story. Now remember, the comprehension questions, answers, transcript and translations are all available on my website for free. The link is in the episode notes on the podcast platform. Now please try answering the questions first before checking the solutions. It is a great exercise to improve your understanding of spoken French. Thank you so much. Merci beaucoup for joining me today. I hope you enjoyed it. À bientôt. Bye.